علاش ما حسبتيناش سوا. تشوف المونجيل تقول وقتي عدى ومشى، على قد ما ظلمت على قد ما هانت على قد ما خانت الدنيا انا قلبي صفاه. هو يا هو يا على قد ما خانت الدنيا انا قلبي صفاه. هو يا هو يا على قد ما هانت. وشكوني واسي كان سيجارو في سواد الليل، طفى موميش على نارو والجفن ثقيل. كيف شافوا ضحكة في عيني غارو بالسيف تغير. العبدو للا اللي ما يوفاش حبارو حاصل تحصيل. مولانا حكمي 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 شالو الزكمي زكمي زكمي. خليني نكمي 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 على نقمي نقمي نقمي. بينا حكمي 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 شالو الزكمي زكمي زكمي. خليني نكمي 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 على نقمي نقمي نقمي. اي انتي حيل علاش ما حسبتيناش سوا. شوف المونجيل تقول وقتي عدى ومشى، على قد ما ظلمت على قد ما هانت على قد ما خانت الدنيا انا قلبي صفاه. اي هو يا اي هو يا على قد ما خانت الدنيا انا قلبي صفاه. اي هو يا اي هو يا على قد ما هانت. خفي عكتافي الرزن منتقة، القلب صافي يشعل حريقة. اي الشيخة تبسيمة والعين حمارو، الشيخة تبسيمة الرولي سيجارو سيجارو. انتي حيل علاش ما حسبتيناش سوا. شوف المونديل تقول وقتي عدى ومشى، على قد ما ظلمت على قد ما هانت على قد ما خانت الدنيا انا قلبي صفاه. اي هو يا هو يا على قد ما خانت الدنيا انا قلبي صفاه. اي هو يا هو يا على قد ما هانت. كل وقتي عدى ومشى. يا شوير عطافية. السلام عليكم شباب، اهلا بك. مرضي ما تكون كان انت ليه شافية. قلنا علاش تيجي الامواج واسمك صافية. مازال عيش فيا عيش قحضانك الدافية. خليك دافية نجابني الوحش يلي علمتني ما نحلمش ما نطمحش. وعلمتني كنت بسمت ما نفرحش. زعما عيبك ولا العيب في اللي ما يصلحش. يانا ما نصلحش. باش نزيد ندخل التويت انا تو. العوامة بقلة ليلي وسهري في الظلمة طريق ندلة. في طريق دربي سربيني سربي باش ما يحنش قلبي لاصحاب العلة. يا شوير عطافية مريض ومرضي ما تكون كان انت ليه شافية. قلنا علاش تيجي الامواج واسمك صافية. مازال عيش فيا عيش قحضانك الدافية. خليك دافية يا شوير عطافية مريض ومرضي ما تكون كان انت ليه شافية.
عمري ما نحسب ايامي نتفكر شوارع اللي صنعوا الواني حنون توحش تصور الهملة تشرد في بالي مسلش دروس وعقد وزيد نفس الاسامي باش تقعد كان نفسك يتسل الوجيعة ميساج والبيحة تستانس وتقوم تبقى تبيعها في الناس باش يحاول اللي عاش اليوم واللي ما يعملناش كيما تربينا خليه يروح باللي يذيعو نلقاه قلبي شمنسالي ياس جروح خليت اجرح فيك ما تتقاسي بسوم معذورنا كي نلوم معذورنا كي نلوم خليت اجرح فيك ما تتقاسي بسوم معذورنا كي نلوم معذورنا كي نلوم يا شوارع طافية مريض ومرضي ما تكون كان انت لي شافية قلنا علاش تيجي الامواج واسمك صافية مازال شفاية اجنحت عنك الدافية خليك دافية يا شوارع طافية مريض ومرضي ما تكون كان انت لي شافية قلنا علاش تيجي الامواج واسمك صافية مازال شفاية اجنحت عنك الدافية خليك دافية. صح الولاد، السلام عليكم الناس الكل منورين لايف ستريم، اهلا وسهلا بكم. ان شاء الله اموركم مريقله مش مزيله، ما عادش برشا على شغل الفتر. فما ديجا جيم جديدة ان شاء الله مش حاب نبدا فيها، مش حاب نجربوها الناس الكل مع بعضنا. اسمها شارلوك هولمز كريم، عبارة عن محقق هو فهمتني ولا لا. نبدلوا بها شوي الجو شوي الدنيا. ساقا جيمر منور خوي العزيز، مرحبا. اوه حقا هذه باهي مش مشكلة إن فاير مازلنا ما بديناش نلعبوا فيها. تاع دي كريم معناها انفستيغاسيون، تبحث في المجرمين وباش تطلع شكون المجرم اللي عامل العمل. Holmes, will you stop that? You are utterly mad.
Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. طلعوا بالمشية A gentleman متاعه. by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The merry men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. لا فهمنا الحكاية شنو. لا الحكاية اللي هو الانسبكتور هذا يجي معروف ديجا بيرسوناج ديجا ومعروف على الاخر. شارلوك هومز هو كما نقولوا احنا سي انفستيغاتور فهمتي ولا بريفي يخدم على روحه باش يريق الامور وجاه قالوا راه عندنا قضية مجهولة. لي تاش اللي باش نعملوها احنا يقول لك انكيتي سور لي مورتر دو بيتر كاري هذا اللي هو توفى. Inspectez les lieux de crime. Doan Mamsley. Choisis un costume dans votre armoire et rejoindre l'estrade à Mansley. Ben. Amérique. De passage de l'inspecteur de a horrible meurtre donc il a été évité par un ancien capitaine surnommé Peter le Noir. Ben. Ok. هذه واضحة تو باش نمشيو احنا لهنا احنا ممكن موجودين لنا باش نمشيو لنا هذه الماب لي بروف هذا السيد اللي توفى هذا منظرو هذا الفيشة متاعو كيما نقولوا احنا ريتريتي من عام 1884 اللي تانستالي او تونسي. اوكي دوكيمون بور لو مومون انا حد دوكيمون ديالوج هذا هو اللي صار بيني وبين البحاث. سوفينير ايكو بورتري معنا حتى بورتري. يلا نبدا يا بوي. نشوف في مرة اللي مش نعملو به. You go along to Peter Carey's house. Mrs. Hudson and I will take care of the mess you've made here. My analysis table. It is useful for my work. Oh, what a mess! What a terrible mess! وين باش نبدل حوايجي؟
My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if ولا لبس حاسين مخيب. ده وشو يقول لك لهنا؟ قول يهودي ها. قليل هذه. في بالي دون لو طون ديك هو المود متاعها، ذاك يتسمى رياق معناها اليبوك. نمشي ساحة الجريمة. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. These footprints appear to be quite large. نمشي نحكي معه قبل ثم بعد نرجع. شو عيط لي؟ Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you.
Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. مرته ذيك. Événement inhabituel cette nuit, la découverte du corps. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream. But I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. مع الساعتين متاع الليل ركزوا الولاد خاطر هذيا فيها الابحاث فهمتني لازم نركزوا قالت لك مع الساعتين سمعت حس سافابا. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. Trop bu, شرب. Il était bien méchant. He'd stay all night Humeur. drinking in his cabin before passing out. كانت اموره ما تعجبش. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock, I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look. الجثة لقاتها 7 متاع الصباح وهي سمعت تحس مع الساعتين وهو قالت لك شرب ياسر ليلتها. العشرة جي اوزي باش تدخل. فما عباد جات. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. We lived quite an isolated life here, after his retirement. Après la retraite, nous avons vécu dans l'isolement. Mensonge. Rosière catholique. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Never mind. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Comment êtes-vous au courant pour le Plymouth? You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Thank you, madam.
فسر لنا يا رفيق. تو هو قلت لكم مش فما جريمة صارت، فهمتني ولا امور ما تعجبش، دونك يلزمنا فهمتني ولا نثبتوا فيها. تو دي مرتو قعدنا نحكيو مع مرتو، باش نعاود نحكي معاها مرتو. انا تو مانيش باش نعاود نحكي معاها، شنو هو الواجب؟ باش نعمل دورة ونرجع لها. حتى الجثة ما ريتهاش لتو. It seems that the garden was well maintained. It seems that the garden was well maintained. It seems that the garden was well maintained. جنينة مريق الأمور مستجيب. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Peter Carey's body is inside the cabin. We took care not to touch anything. Mr. Holmes? Mr. Holmes? تدخل الجثة تو شباب. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. حبوا يخلعوه. فما خبيش These عالدين. scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. بسم الله استر الله. اوه What a terrible way to die. يا رسول الله من موت شنيعة ميت السيد. This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, فما حاجة كانت لهنا box or a small بوات chest, كفر. perhaps. فما حاجة كانت لهنا. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. The tooth of a sperm whale. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to نكتبها متاعو هذا 1884. متاع Peter التبحيث. Carey was her captain. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. فيغسال. Someone drank from this glass recently. Someone drank from this ما glass في بنبي recently. شربوا لهني الزوز. هذي الدبوزة Right. شربوا به. A sailor's drink. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death.
The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. The initials PC have been crudely burned. Old navigation instruments, nothing interesting. Old navigation instruments, nothing interesting. Peter carries boots. They look to be a size 8. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. GHN. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. This wooden handle is plain and solid. This wooden handle is plain and solid. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his murderer. ايه تو شو عنا معلومات تو عنا السيد هذا اللي توفى، عنا مرته جديد أباسي سافي، اسمه جديد. هذا بالنسبة للشيء اللي لقيناه تو دوكيمون، حتى دوكيمون ديالوج، أنا حتى ديالوج نه. The initials PC. PC. PC معناها PC. هذا اسمه بيتر لونوار. السيد اللي توفى اسمه بيتر لونوار. بي سي بيتر كيري. بي سي بيتر كيري معناها جو ذا مريقل. هذايا هو اللي توفى باك الدخان متاعو هو. هذايا شو اسمه جديد كيري. جي سي
ترى نشوفوا لهنا لقيناها على شنو لقيناها هذيا نه فلاكون دو سون. ارجع اكزامينيها. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. GHN به مرتو شو اسمها قلنا GHN ما فماش فما جي والاتش والان منين طلعوا الله اعلم. تنشوفوا الموضوع هما ايتاجير شفناها The murder weapon was probably taken from this rack. واحد تهز من هنا ظاهر باهي. Mr. Holmes? Have you finished inspecting the crime scene? Have you finished inspecting the crime scene? Have you finished inspecting the crime scene? These boots don't match the footprints. البوت اللي لقيناه هذاك فهمتني ولا ما It seems that the garden was well maintained. مش مشيت بيتر كيري به هذيك عنا ديجا فيها خيط. الجاردان et le champ sont bien taillés. C'est l'œuvre d'un jardinier expérimenté. واضحين به. Mr. Holmes? ليتوش ساعة شنو اللي بشتري لهم؟ نرجع نحكي معاه. بين السلعة الجردينية ساعة. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin.
Thank you, madam. It seems that the garden was well maintained. Mr. Holmes? These footprints appear to be quite large. اي تو شنو الحل معناها؟ The tooth of a sperm whale. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Old navigation instruments, nothing interesting. يهاني جون كيت يا اخي اكثر من هكا. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. This wooden handle is plain and solid. الاف تاع شنو هي شنو؟ الاف ايماجيناسيون.
The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Have you finished inspecting the crime scene? These footprints appear to be quite large. Who could do such a thing? My poor husband. Who could do such a thing? My poor husband. Mr. Holmes? It seems that the garden was well maintained. I cannot leave yet. I am not finished here. The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. حرام لا فهمت شيء تو شنو يلزمني نعمل له.
Oh. Old navigation instruments, nothing interesting. Who could do such a thing? My poor husband. وفوت براسي. Chill by Sakura HC. It seems that the garden was well maintained. كارت. Hammerfest. Hammerfest. Dundee,
It's a whaling map. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one picture. كما بيبا ورقة كيما الباتو كيما اليخت ومويش Yes, this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. JHN are probably the initials of the owner of this notebook.
J.H. This blood is from the pool underneath the dead body. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. J.H.N. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. JHN. هذا ما يتحلش بازر ويتحل. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. كارنيه نوت تبرير. أيواش. These abbreviations mean something, but what? ISM. طلعنا حاجة معناها. شي قوية برشا هي في المخ هذا.